Good evening, ladies and gentlemen, and thank you for joining us on the 6:30 p.m. Bilingual newscast over My Media Prime TV. We are broadcasting live from the economic capital of Cameroon, Douala. Good evening, Kennedy. Good evening, Cynthia, Azanu. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal du journal bilingue sur My Media Prime Télévision. La première partie, c'est avec toi, Cynthia, Azanu. Ladies and gentlemen, to begin this newscast, many individuals have been left homeless after an erosion which destroyed several homes in Carrier Tamkoa, a neighborhood in the Douala 5 municipality. Inhabitants of this neighborhood have continued to suffer a large-scale erosion during this rainy season, as Catherine Ekongwe files to us the following report. Some residents of Carrier Tamkoa, a neighborhood in Douala 5 subdivision, are begging authorities to come to their aid, otherwise their houses will continue collapsing from the hills they have been built on. The soil underneath is being eroded rapidly by running water this rainy season. According to them, this is due to the destruction of drainage channels they constructed as far back as 2016 to canalize runoffs. They hold the Santom Road Construction Company responsible since 2016 to present day. Runoff have eroded the foot of the hill, resulting to the collapse of houses, including 3 giant-story buildings. When I came here in 2016, together we tried to create drainage channels until when local authorities advised to fix the roads. The company in charge began digging, destroying the drain. That is how this place started eroding, with our houses forced to collapse. C'est pour ça que vous voyez que ça a fait descendre toutes les maisons. Another inhabitant of this locality narrates that houses keep collapsing over time and they are not safe. Even their properties and lands are gone. Letters have been addressed to local administrative authorities to act. On a fait des lettres à la mairie, à la communauté, tout, rien jusqu'aujourd'hui. Fortunately, no human life has been lost, though there are huge material damages, as those whose houses are still standing on hills are nursing hope their letters will be revised and their voices heard by authorities in Douala, with quick action taken before they are rendered homeless. And now, as a measure to fight against congestion, the Nyala neighborhood roundabout is in the Douala 3 subdivision is under construction for a new market. This aims at reallocating traders selling around the road to reduce insecurity, as Nicole Tako has details. The Nyala roundabout at Chateau Ekobong, situated in the subdivision of Douala 3, is being occupied by traders and crowded with people carrying out their commercial and daily activities. Traffic jams, insecurity, and urban disorder is the order of the day in that area. The deputy mayor went on the site to carry out an operation to clear the houses built without legal authorities and build a new market around the Ndokat Stadium in order to fight against congestion in that area. The mayor found an old project which was initiated at the time of the government delegate, Mr. Antonin Tone, at Japoma. The urban community has started a construction site, and this site had already been transferred to the municipality of Douala 3 in order to relocate traders selling along the road and also creating security at the Nyala roundabout. The mayor felt that the Ndokat market had to be freed up for the work to begin. An operation was carried out with the collaboration of local residents to see the realization of the large commercial space which can be occupied by more than 300 traders. For the past 6 months, the Council of Douala 3 had taken steps with service providers, and these service providers are waiting for a commercial infrastructure which will be able to accommodate more than 700 buyers and sellers and more than 300 to 400 traders in shops. This project came at the right time with the fact that it will reduce the high rate of accidents by users in this part of the country.
Dans le but de réaménager un espace marchand au quartier Japoma, à Douala 3e, pour réduire le désordre urbain, une opération de déguerpissement a eu lieu récemment avec la collaboration des populations. Opération menée à bien par la mairie de Douala 3e. Plus de précisions dans ce reportage. Les embouteillages, l'insécurité et le désordre urbain sont les fléaux qui minent le rond-point de Niala-Château, situé dans l'arrondissement de Douala 3e. Carrefour, occupé anarchiquement par les commerçants et bondé par les populations qui effectuent leurs activités commerciales. C'est dans le but de lutter contre la congestion des lieux que la mairie de Douala 3e, conduite par le 4e adjoint au maire, s'est déployée sur le site pour procéder à une opération de déguerpissement des maisons érigées sans autorisation légale en prélude aux travaux de réaménagement d'un nouveau marché au lieu-dit Stade Ndoka. Le maire a trouvé un vieux projet initié à l'époque du délégué du gouvernement Tonin Frit qui a mis au niveau de Japoma, lieu du stade Jean Ndoka. La communauté urbaine a commencé un chantier et ce site a déjà été transféré à la commune de Douala 3e dans l'optique de délocaliser les commerçants qui occupent anarchiquement la chaussée, créant de jour comme de nuit l'insécurité au rond-point de Niala-Château. Le maire a estimé qu'il fallait réhabiliter le marché Jean Ndoka et il fallait automatiquement libérer cela pour que les travaux commencent. Une opération de déguerpissement menée à bien avec la collaboration des riverains, tous impatients de voir la réalisation du grand espace marchand qui pourra être occupé par plus de 300 commerçants. Depuis 6 mois, la commune de Douala 3e a passé des marchés avec des prestataires et ces prestataires attendent. Il sera conçu ici une infrastructure marchande qui pourra recueillir plus de 700 sauveteurs et plus de 300 à 400 commerçants installés dans des boutiques. Et ces travaux-là sont imminents. Ce projet vient donc à point nommé dans l'optique également de réduire considérablement le fort taux d'accidents que connaissent les usagers dans cette partie du pays. C'est la période des vacances et qui dit vacances dit activités de loisirs. À Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, les enfants profitent de ces moments en participant aux activités sportives telles que le tennis de table, la danse, la natation et bien d'autres. Reportage. Certains jeunes dans la région du Nord-Ouest profitent de différentes activités de loisirs organisées dans différents sites en cette période. Holiday Leisure for Kids in Bamenda, l'un des sites accueillant les enfants de la région pendant ces vacances, guide les enfants dans des disciplines sportives telles que la natation, le basketball, le tennis de table, la danse, le volleyball, la guitare, le piano et la musique. Un moment de pur bonheur pour ces gosses après des mois d'études intenses. Nos parents nous ont conseillé de faire quelque chose de créatif ou d'apprendre de nouvelles activités pendant les vacances. Alors j'ai décidé de venir ici pour apprendre à nager, jouer au piano et le tennis. Je viens ici pour apprendre à nager et j'aime également ça parce que nos enseignants sont adorables et ne tolèrent pas les injures. Tout en veillant à la propreté de la piscine Ayaba, les activités de loisirs plutôt encourageantes sont applaudies par les parents, certains ayant même prévu des activités dans leur journée de travail pour accompagner leurs enfants et s'assurer qu'ils acquièrent l'ouverture d'esprit après ceci. Le basketball, le football, le volleyball, tennis de table, la natation qui est très bon pour les enfants. Au moins, cela les aidera à développer leur intelligence et leur capacité de raisonnement. Conscient du bien fondé de ces activités pour ces enfants, et bien que ceci se tient dans une région secouée par la crise séparatiste, pour les organisateurs, c'est un autre moyen de garder les enfants en sécurité pendant les vacances. On ne peut pas parler de Bamenda sans parler de la crise. La crise est en cours, mais nous sommes ici depuis un certain temps. Nous avons pris le temps de construire cette relation. Je pense donc que c'est notre longévité qui fait que les parents ont confiance en nous. Les initiateurs de ces activités espèrent toutefois que cet espace permettra également aux enfants de s'entraîner et pourquoi pas participer aux Jeux olympiques. And now the Doctors Without Borders organization will withdraw themselves from the Meme and Manu division of the southwest region of the country on the 1st of August 2022. This was made known in a press release which was signed as My Media Prime News Desk exploits this communique and files to us the following report. The medical non-governmental organization Doctors Without Borders
has via a press release announced the shutdown of its project bases in the Meme and Manu divisions in the southwest region of the country. This decision, which will take effect from the 1st of August 2022, follows the detention of 4 Doctors Without Borders colleagues since December 2021 and January 2022. Arrested for over 7 months by security officials, 2 of the 4 were released conditionally in May 2022 and 2 others still in detention and set to face trial. The closure of these project bases will thus end the contract of several workers, but a small team will be maintained in the southwest region to support the release and resolution of these cases. Doctors Without Borders had first announced an indefinite suspension of its activities in the southwest region on March 29, 2022. Before now, the non-governmental organization had withdrawn its medical teams from the northwest region after an 8-month suspension by government accusing them of supporting local non-state armed groups. Before their suspension in the northwest region on December 8, 2022, Doctors Without Borders had treated 180 survivors of sexual violence, provided 1.725 mental consultations, performed 3.272 surgeries, and transported 4.407 patients by ambulance, and amongst them were over 1,000 women in labor. The government has made known plans of reconstructing some bad roads in the city of Marwa, far north region of the country. Inhabitants of this town have welcomed this as good news. Hence, these roads were a major challenge in this region. Wanzenjogego in the following report. The Cameroon government has announced plans to reconstruct some urban roads in the town of Marwa. These roads, which had been constructed close to 40 years ago, are now in a deplorable state, thereby making the circulation of persons and vehicles in this town a difficult one. These inhabitants tells us how these roads, in an advanced state of degradation, affects their daily life. The roads in Marwa are horrible. I spent almost $1 million repairing my cars because of the impact of the bad road. I was living in Kakatari. At a point, I had no choice than to relocate my shop, relocate the house, because the road situation is very, very bad. I make just 150 francs daily because many people do not use this road as it's bad. The bad road does not permit us to walk properly as we lose a lot of money and time. Moreover, the gutters are filled with dirt, therefore floods occur when it rains heavily as the drainage system is blocked. We ask each and everyone to make an effort to put his dirt in this garbage. According to the city mayor of Marwa, Dr. Sali Babani, this rehabilitation is the first step in giving the town a new face. The reconstruction of the Kakatari Avenue and the Damayo Boulevard has been saluted by residents in this town, as this will ease movement of persons and vehicles. L'entreprise chinoise des télécommunications ZTE livrera bientôt au Cameroun un réseau national de télécommunications pour la coordination des urgences. C'est l'information révélée par le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng, au lendemain d'une visite sur le site en travaux à Yaoundé. Plus de précisions dans ce reportage. C'est un réseau qui permettra de gérer les communications sécurisées au Cameroun. Pour ce faire, il est composé d'un centre national des opérations d'urgence à Yaoundé, de son backup à Douala et de 8 centres régionaux pour les dites opérations dans les capitales des différentes régions du pays. L'entreprise chinoise ZTE a construit une infrastructure à 5 composantes. La première, le réseau de radiocommunication à ressources partagées, le système de communication d'urgence, le système CCTV. La quatrième gère la vidéoconférence et la dernière composante est le système e-police. Il s'agit d'une plateforme technologique centralisée pour la gestion des opérations de sécurité. La mise en place de ce réseau fait suite à la visite effectuée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, en Chine en juillet 2021, en vue de répondre aux catastrophes et aux situations d'urgence par la mise en place d'un dispositif de communication adéquat pour un système d'alerte efficace.
Un contrat commercial avait alors été signé le 21 décembre 2012 avec ZTE Corporation. La convention de financement relatif à un montant partiel de 77,7 milliards de francs CFA a été à son tour signée le 29 octobre 2013 entre le ministre en charge de l'économie et la Banque d'export-import de Chine. Les travaux effectifs ont débuté le 5 janvier 2017. Le projet aurait dû être livré depuis 2020 selon les accords entre les parties, mais d'après le ministre des Postes et Télécommunications, le processus de mise en œuvre n'a pas toujours été facile en raison des obstacles liés aux réalités géographiques et juridiques locales. Aussi, la structuration et la mise en œuvre des composantes techniques ont relevé des incompatibilités technologiques avec les équipements utilisés par ZTE. L'entreprise a été obligée de changer certaines technologies pour qu'elles soient compatibles avec les infrastructures au Cameroun. En sport, championnat local football féminin, révivons quelques matchs de la 15e journée qui se sont déroulés cette semaine dans les stades du pays. L'équipe filles FC et Authentique FC se sont donc séparés avec un but partout. Quentin est tapé. Guinée Super League saison 2. La Lekefi FC et Authentique Lady se sont neutralisés sur un score d'un but partout mercredi dernier lors de la 15e journée au stade de Ngouakele à Yaoundé. Kodelia Achang ouvre le score à la 2e minute pour la Leke. C'était la 70e minute de la deuxième partie du jeu que l'attaquante Marion Samantha marque le but égalisateur. À la fin du match, les entraîneurs des deux formations footballistiques livrent leurs impressions sur ce match nul. Bon, difficile, on prend un but à la 3e minute, ça a compliqué vraiment la physionomie du match. Malheureusement, on s'est battu, on rentre avec un point. Pour l'équipe, c'est beaucoup de jeunes filles, et puis quand la pression est montée, sûrement elles ont commencé à ne plus être dans le match, elles ont commencé à se déconcentrer, et puis il y a eu beaucoup d'attaques de l'adversaire, et puis elles ont fini à franchir. Dans la même foulée, reconnue pour ses belles performances, Chris Vanessa, après avoir stoppé un penalty pour le compte de la Ligue dans cette rencontre, est entrée dans l'histoire en devenant la première de son poste élue Woman of the Match. Je suis très heureuse d'être élue aujourd'hui. C'était déjà mon objectif. En venant ici, je me suis dit, pourquoi ne pas sortir femme de match? Et c'est ce qui s'est passé. Elle était venue avec l'intention de décrocher ce titre et ça s'est fait. Un autre match s'est disputé hier vendredi à 15h. D'après les résultats, Louvre-Minprof a largement battu FC Bolova sur un score de 3-1 au stade annexe d'Olimbi. Ghislaine Odile a inscrit 3 buts seuls côté Bolova FC et Sophie Lemana, un but pour son équipe. A network to manage a secure communication in Cameroon known as the National Emergency Telecommunication Network has been presented to the Minister of Post and Telecommunication. This was on the 13th of July in Yaoundé by a Chinese company. ZTE Emmanuel Amoni has details. The network will manage the country's secure communications. To do this, it is made up of a National Center for Emergency Operations in Yaoundé, which is the heart of it, its backup in Douala, and 8 regional centers for the set operations in the capitals of the different regions of Cameroon. This Chinese company has built an infrastructure with 5 components. The first has to do with the trunk radio communication network. The second component is the emergency communication system. The third is the CC system. The fourth component manages video conferencing. And the last is the e-police system. It is a centralized technology platform for managing security operations. The implementation of this network follows the visit made by President Paul Biya to China on July 2011 with the view to respond to disasters and other emergency situations through the establishment of an adequate communication device for an efficient early warning system. Following this visit, a commercial contract was signed on December 2012 with ZTE Corporation. The related financing agreements for a partial amount of 77.7 billion CFA francs was in turn signed on October 29, 2013 between the ministry in charge of the economy and the Export-Import Bank of China. Effective work started on January 5, 2017. The project should have been delivered since 2020, according to the agreement between the parties. But the Minister of Telecommunications said the process of implementation has not always been easy,
because of obstacles related to local geographical and legal realities. Also, the structuring and implementation of the technical components revealed technological incompatibilities with the equipment used by ZTE. The company was obliged to change certain technologies so that they can be compatible with the infrastructure in Cameroon. Secretary Generals of municipal councils in the southwest region of the country, SOASEC, have adopted a new constitution that would guide the running of this association. This constitution was adopted during a ceremony of a General Assembly. Kuma Honore in the following report. Addressing the General Assembly, the president of the Southwest Association of Secretary Generals, dubbed SOASEC, Mr. Ewane Joseph, called on members to commit themselves to the activities of the association and make sure they attend meetings regularly. He noted that the Limbe General Assembly was very necessary since the association has not been able to meet for more than a year owing partially to the ongoing socio-political crisis. He congratulated the Secretary General of Limbe 1 Council, Madam Nganchi Pamela Yemeli, for the efforts made so far to ensure a successful hosting of the first General Assembly. We had fruitful deliberations and we had major decisions that were taken because of this meeting. We have as objectives to encourage ourselves, encourage the spirit of solidarity, to sharpen our skills and carry out trainings. Top on the agenda was the amendment and subsequent adoption of a draft constitution for the association. The president congratulated members for adopting the constitution and called on the Constitutional Review Committee to make sure copies are ready for all members during the next quarterly meeting to be held in October this year. As far as this meeting of today is concerned, I have the impression that things are getting back to the rails. As president of the association, I see a glimmer of hope at the end of the tunnel. That things will be better in the weeks, months, years ahead, and we will resume our activities fully. Meantime, to ensure the smooth functioning of the association, Madam Ida Mambo, Secretary General of Boya Council, was designated as the acting treasurer, while Wislo Ebune, Secretary General of Nguti Council, was unanimously voted to serve as vice president. The acting president, Mr. Ewane Joseph, had initially opted to step down as president owing to his having retired from active services. He was nonetheless unanimously urged by members to hold on until elections are held in the future. The role Secretary Generals occupy or play in managing council affairs cannot be overemphasized, as they constitute a pillar as far as the daily management of council activities are concerned. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Cynthia, Azanu. Good evening, Audrey, Zatza. Ladies and gentlemen, thank you for staying with us throughout this news edition, receiving technical assistance from Ewane and coordinated by LASHA Kingsley. I have been Cynthia, Azanu. See you tomorrow. Good night.